Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. How are you today? I hope you are all doing well. First of all, introduce us from group 3 which consists of Maulida Septi Awalaya, Anggina Maulina, Ali Ilham Cahyanto, Aida Areza Arwinda, Rozak Abi, and Raja Wahyu Firmansyah. So, here we will explain the material about narrative text. Watch the following video guys. Definition of function of narrative text. Referring to the literal definition of both narrative text or narrative text is an essay that tells in the detail an event or event based on the time sequence. Narrative text tell a story mainly used to entertain, motivate, or teach. The difference with recount text is that narrative text aims to entertain, motivate, or give message to reader that are imaginative in nature and can be in the form of fiction made by the community which has not been proven true. Jadi, pengertian dari naratif teks adalah suatu karangan yang menceritakan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Bedanya rekonteks sama naratif teks apa sih? Naratif teks bertujuan untuk menghibur, memotivasi, atau memberikan pesan kepada pembaca yang sifatnya imajinatif dan bentuknya bisa berupa fiksi yang dibuat oleh masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. B. Type of story narrative text. There are many types of the story in narrative text. 1. Real life drama. Real life story Elizabeth Queen, Konji on Hedge. 2. Fantasy story. Fictional fantasy story Harry Potter. 3. Adventure story. Adventure story or travel. 4. Science fiction. A story about the impact the imagination, change, and technology and society and individuals. Frank Castin. 5. Mystery. Mystery stories are stories about something that's not known with certainty and attract the people's curiosity and usual. About horror, supernatural events that disappearance of ships and planes in the Bermuda Triangle. Jenis naratif teks. Yang pertama, real life drama, drama kehidupan nyata. Cerita tentang kehidupan nyata seperti Elizabeth Queen, tukang bubur aji. Yang kedua, fantasi, cerita fantasi. Cerita khayalan yang fiktif seperti Harry Potter. Yang ketiga, adventure, cerita petualangan atau perjalanan. Selanjutnya, science fiction, cerita fiksi ilmiah, cerita yang membahas tentang pengaruh sains dan teknologi yang diimajinasikan terhadap masyarakat dan para individual seperti Frank Castin. Yang kelima, mystery. Cerita misteri adalah cerita tentang sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang dan biasanya tentang kejadian horor atau supranatural, seperti contohnya hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. 6. Classic story. Classic story are ancient story that know no time limit, can be enjoyed up to 1,000 years from the puppet. 7. Fairy tale, story that have been passed down from generation to generation as ever the story is imagined and fictitious. For example, about animals and plants speaking Pinocchio. 8. Legend, ancient folklore relative to events and origin of fish Tangkuban Perahu. 9. Myth story, ancient folklore about the universe, such as creation of the world and existence of the creator in it, and is considered to have really happened by Nyi Roro Kidul. 10. Fable animal story, a fictional story in the form of a fairy tale that describes a human people related to animal sikanjal. Yang keenam, klasik. Cerita klasik. Cerita klasik adalah cerita kuno yang tak kenal batasan waktu, bisa dinikmati hingga 1000 tahun dari sekarang. Contohnya wayang. Yang ketujuh, fairy tale, cerita dongeng, cerita turun-temurun seperti pernah terjadi. Ceritanya imajinatif dan fiktif, misalnya tentang binatang dan tumbuhan berbicara. Contohnya Pinocchio.
Yang kedelapan, legenda, cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat, seperti contohnya Tangkuban Perahu. Yang kesembilan, myth, cerita mitos, cerita rakyat zaman dahulu tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaannya makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi, seperti contohnya Nyi Roro Kidul. Yang terakhir, fable, cerita binatang, cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Contohnya yaitu Si Kancil. C. General structure of narrative text. The general structure in narrative text is divided in two parts, namely 1. Orientation. The opening paragraph is located at the beginning of the text, which introduces what and who the character and involved in the incident. What, who, when it happened, when and where the incident also where. 2. Complication. Problem artists begin to assure and develop into dilemma, conflict, a problem between one character and another. Naratif teks memiliki 4 struktur umum. Yang pertama, orientation, pengenalan. Paragraf pembuka yang terletak di awal teks yang mengenalkan apa dan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian, seperti kapan terjadinya dan di mana tempat kejadian. 2. Complication, komplikasi. Mulai terjadi dan berkembang menjadi sebuah dilema, konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. 3. Resolution. The paragraph that becomes the end of the story. The problem is solved a happy ending or bad and even a tragic bad ending. 4. Reorientation or coda. Conclusion or moral message, a conclusion in the form of conclusion moral message conveyed. Yang ketiga, resolution atau resolusi. Paragraf yang menjadi akhir cerita, masalah selesai secara baik, happy ending, ataupun buruk bahkan tragis, bad ending. Yang keempat, reorientation or coda, kesimpulan atau pesan moral, sebuah penutup yang berupa kesimpulan atau pesan moral yang disampaikan. D. Characteristic of narrative text. 1. Fill in the text. The context of the text or essay discuss character stories, events, and stories consisting of several paragraphs. Arrangement and use a narrative style. Tells according to the order of time. The story might have a clear chronology of sequence, starting from the beginning of the story to the end of the story. Contains an event in which there is conflict. Has forming elements such as time, setting, time, character or characteristic, and order. Jadi, naratif teks memiliki ciri-ciri yaitu 1. Isi teks. Isi teks maupun karangan membahas mengenai cerita, peristiwa, dan kisah tertentu yang terdiri dari beberapa susunan paragraf, serta menggunakan gaya bahasa yang naratif atau menceritakan sesuai dengan urutan waktu. Cerita yang dibuat mempunyai kronologi atau urutan yang jelas, mulai dari awal cerita sampai dengan akhir cerita. Membuat suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat konflik. Memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, waktu, atau penokohan, tokoh, dan lainnya. 2. Language and elements. Past tense, kill, drunk, and whatever. 2. Adverb of time. Once upon a time, long ago, long a time ago. It happened one day, that age. Time conjunction. When, then, suddenly, and whatever. Specific characters are not common. Cinderella, Snow White, Aladdin. Action verbs and verbs. That show action. Kill, talk, walk. Direct speech in present tense. Snow White said, "My name is Snow White." Yang kedua, unsur kebahasaan, past tense, feel, drunk, dan lain-lain. Lalu adverb of time, once upon a time, dan lain-lain. Theme, conjunction, when, then, suddenly, dan lain-lain. Karakter spesifik tidak umum, Cinderella, Snow White, Aladdin, dan masih banyak yang lainnya.
Lalu action verbs yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan tindakan, killed, dog, walked, dan lain-lain. Di rage face kalimat ujaran langsung dalam present tense, Snow White said, "My name is Snow White." If something is difficult to understand, you can ask in the WhatsApp group chat ya guys. Do the exercise because you can click the link in the description of this video and the questions are done individually. Enough material from us. If there are many mistakes and shortcomings, we apologize profusely. Thank you.